Tolong kirim ke Kevin yang nomornya ya. Si Kevin katanya mau pakai Zoom, ikut nggak apa-apa ya, ikut pakai Zoom aja. Terus dibagi ke broadcast, Zoom-nya dibagi ke broadcast yang kecil. Oke, kita udah mulai ya, Saudara, Nabi yang pertama kali disebut menurut orang Yahudi itu, ya, the first prophet menurut orang Yahudi itu adalah Abraham. Ya, bukan Adam. Jadi Adam itu tidak termasuk dalam golongan nabi. Ya, kalau Adam itu nabi, maka pengikutnya adalah anaknya sendiri. Ya kan? Nuh juga bukan masuk golongan nabi. Karena kalau Nuh itu adalah nabi, sebentar ya, biar cepat kali ya. Ada yang translate buat Karel ya, ini adalah Esther ya, sedang ya. Jadi kalau Nuh itu adalah nabi, maka pengikutnya adalah anaknya sendiri, Sem dan Yafet. Ya kan? Nah, makanya bagi orang Yahudi, nabi itu mulai dari Abraham, bagi orang Yahudi ya. Karena Abraham itu ya selain dari orangnya sendiri, karyawannya semua itu adalah pengikutnya dia, yang ada 380 orang karyawannya Abraham. Tetapi sebenarnya Abraham di dalam perjanjian lama tidak pernah Abraham disebut nabi. Yang pertama kali disebut nabi itu adalah Musa. Ya. Dan mengapa disebut nabi? Kata nabi itu artinya ya ya nabi. Nabi itu dasar kata navi ya. Navi itu nanti jadi kata navigator. Ya kan? Jangan berpikir nabi itu sesuatu yang klinik. Alkitab tidak menceritakan nabi itu sebagai sesuatu yang klinik atau mistis. Nabi is not a mystical thing seperti kita dukun paranormal di Jawa itu ya, di Indonesia paranormal, dukun, orang-orang pinter. Nabi itu orang pinter, lebih tepatnya orang pinter, tapi bukan orang pinter versinya. Navigator itu kan berarti apa kalau navigator? Google itu ya, navigator. Jadi seorang nabi itu adalah seorang pemimpin. Mengapa? Karena dia melihat, punya visi. Beda dengan melihat bukan ya. To see sama visi. Vision. It's different. The vision and to see is very different ya. Jadi ada kata ini ya, kata kuncinya kan see sama vision. Kalau to see ini nanti jadi seer. Bahasa ininya Ibraninya ro'eh. Di zamannya hakim-hakim nggak ada nabi. Setelah Musa, Yosua terus hilang. Yang namanya para pelihat itu yang sering dapat ngimpi, penglihatan. Peter, come here, Peter. Nah, namanya adalah seer atau ro'eh. Kalau lihat di dalam Samuel ya. Ya ampun. Hai Leo. Samen mit Karel, berarti Pak Ade bisa maju ke depan sini Pak Ade. Supaya Leo bisa ditemani Pak Ade sama Peter. Ya. Esther minta tolong terjemahin ya, buat bertiga ya. Ja, dan zitten we naar elkaar. Ja, toch? Ga hier zitten. Ook goed, ja. Nee, Nee, daar zitten. Oh ja, zo kun je wel goed zien. Kijk, taal. Ja, kijk maar, ja. Mag dat doen. Ya. Ya. Oke, Esther terjemahkan ya. Netherlands ya. Oke, sebisanya. Iya. So, tidak ada nabi dari zaman hakim-hakim, tapi mereka disebut seer ya. Lihat ketika Saul mencari keledainya yang hilang,
Maka dia berkata, ayo kita cari pelihat, seer, ro'eh. Ya, kita cari ro'eh. Kenapa kita cari ro'eh, pelihat? Karena konon mereka itu bisa dapat mimpi, penglihatan, apa segala macam. Pokoknya mereka melihat yang tidak kita lihat. Itu ya. Ini penting sekali ya. Nah, inilah kalau ini nanti jadi nafi. Ya, sihir tadi jadi ro'eh, yang vision tadi itu jadilah nafi. Kalau ro'eh itu ya cuma ngelihat aja. Tapi kalau dia seorang nafi, dia bukan cuma ngelihat, dia juga ngatur. Dia ngomong, ayo kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Apa bedanya sihir dengan nafi? Kalau sihir itu cuma pasif, ditanyain, ya terserah kamu. Tapi kalau nafi, dia malah bilang, kamu sini, kalau kamu tidak melakukan ini, nanti kamu akan begini, maka kamu harus seperti ini. Dia bisa ngatur, dia pemimpin. Ya. Sihir itu pasif, ya, cuman kayak ramalan cuaca. Nafi itu navigator. Kamu nggak ikut, kamu terus kesasar. Kamu kudu ikut, mau nggak mau kudu ikut. Ya. Nah, ini rahasianya nih. Para nafi atau seer di zaman dulu ini adalah ilmuwan, scientist. Dua-duanya dianggap gitu. Iya. Bedanya yang nafi terjun dalam politik, seer ya hanya sains saja. Misalnya dia bikin apa obat-obatan, jampi-jampi. Ya, terus dia menghipnotis orang, ya kan? Bisa menghipnotis orang, namanya sihir. Dia bisa hipnotis. Waktu menghipnotis kan seakan-akan sihir kan, bisa tongkatnya Musa jadi ular. Kenapa tongkatnya Musa bisa jadi ular? Itu apa itu? Itu hipnotis kan sebetulnya kan, ilusi optik kan. Ya kan, ilusi kan dia dibikin hipnotis kan supaya sehingga dia lihat tongkat itu, lalu ular tongkatnya Musa memakan ular-ularnya si penyihir Mesir kan. Itu kan hipnotis sebetulnya. Ya, itu ini kita mesti mendaratkan, saudara. Karena yang di dalam komunitas kita, iman kita itu bukan iman yang klinik-klinik, tapi iman kita harus benar-benar didaratkan. Ya, kalau iman kitanya mengambang, akhirnya kita belajar iman yang salah. Iman kita jadi melambung kemana-mana, kita berdoa dengan iman, 99,99% doa kita yang dengan iman gak dijawab. Karena kita salah sangka klinik. Tapi kalau kita tahu mengapa Tuhan bilang, kalau kamu berdoa di dalam, kalau kamu di dalamku dan aku di dalam kamu, minta apa aja pasti dikabulkan. Doa yang benar itu doa yang benar-benar kita mengerti apa yang kita doakan. Jadi sebetulnya, ya, actually we know when we pray, our prayer will answer or not. Kita tahu doa kita mau dijawab apa enggak, kita sudah ngerti. Makanya ketika when I pray, I know it's nothing. I do not need to pray because God will not answer yes. Kita tahu jawaban doa kita. Sebetulnya, kalau kita tidak tahu, berarti kita belum mengerti hatinya Tuhan. Ajaib ya. Tapi kita tahu, kita bisa mengubah hatinya Tuhan. We can change the heart of God. Karena kita mengerti yang kita doakan ini berasal dari cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam itu sangat logis. Ya, kenapa logis? Karena hawa nafsu itu tidak logis. Ya. Cinta versus nafsu. Ya, love versus lust. Ya. Lust itu membuat kita tidak logis. Kenapa? Kita kepengin yang tidak seharusnya. Ya kan? Ingin yang tidak seharusnya. Saya mau kaya raya, saya mau mobil saya 5 Ferrari semua. I want to have 5 Ferrari. This is not logic. What for? To make me proud. Itu tidak logis, saudara. Ketika kita minta, tapi ketika
Saya punya uang lebih, aku mau bagi. Maka itu logik. Itulah logik. Itulah logika. Itulah rasional. Kita punya lebih, ya bagi. Sebab kalau nggak bagi, nggak cukup. Sampai kapanpun nggak akan cukup. Namanya nggak logik, karena nggak cukup. Katanya apa, saudara? The world is not enough. Ya, the world is not enough. Karena kita tidak mau berbagi. Sampai kapanpun nggak akan cukup. Mau kerja, sampai kapanpun nggak cukup. Kalau bilang kurang, mau utang, sampai kapanpun kita utang nggak akan cukup. Itulah basicnya science. Mengapa ada science? Karena kurang. Karena terbatas. Karena terbatas, maka kita butuh science. Kita tak pengen tahu kenapa ya kita nggak bisa ini, kenapa aku sakit, kenapa aku mati, kenapa kemudian waktu nanam gagal, waktu kita bekerja gagal. Karena ada keterbatasan, maka kita bikin science. Nah, semua yang tidak cukup itu tidak akan bisa dilogikakan. Ini loh. Ya kan, tanda tanya kan ini kan? Tidak cukup, ya kan? Ekuivalen itu tak terbatas. Nggak bisa dilogikakan. Logikanya gimana tak terbatas itu? Segala sesuatu yang dilogikakan berarti kan masuk dalam akaran kita. Nah, makanya yang tak terbatas ini adalah punyanya Tuhan. Yang terbatas inilah yang namanya logika. Ya kan? Kalau kita, saya mau jadi penguasa alam semesta, logis nggak, saudara? Nggak logis. Saya mau jadi penguasanya Murwijk, logis nggak? Logis. Saya mau jadi penguasa Den Haag, logis. Saya mau jadi presidennya Belanda, logis. Saya mau jadi penguasa dunia, Master of Universe, nggak logis. Ya, itulah hawa nafsu. I want to be the king, master of universe. Itu namanya lust, hawa nafsu. Tapi saya mau menjadi orang, menjadi berkat bagi sesama, memberkati. Oh, sangat logik sekali. Saya punya 2, saya punya sedikit pun tak bagi. Itu sangat masuk akal. Ya, itulah logik. Karena kita kalau nggak punya bisa nggak berbagi? Nggak bisa. Kalau kita nggak punya, apa yang mau dibagi? Utang. Kalau kita punya, kita bisa berbagi. If we do not have anything, we cannot share. But if we have something, we can share. Even only a plenty, a small part of us. If we have, so we can share. But if we do not have, we cannot share. You do not have. What you do not have? Do not have what? Because even that, like I was thinking like this, even that I don't have the money, but I still can share with somebody else. But you cannot share money. You can share another part, but not money. Yeah, this is not money. That is what I asked. Yeah. What Yeah. you do not What the have. thing when we want to share? If we do not have love, we cannot share love. If we do not have forgiveness, so we cannot forgive. Because you're not specific in the beginning. In everything. I asked. In everything. If we do not have anything, so we cannot share anything. If we do not have the tea, we cannot share the tea. We can share another, but we cannot share the tea. But if we do not have love, we cannot share our love because we do not have love. What we want to share. Yeah. That is the logic. Therefore, share each other is the logic things. Then, because of we do not enough things to share, then the science come. Then become the science. Science, yeah. Science, where is the science? Wetenschap. Okay. Yeah. Okay. Science, ya. What?
Science, Wetenschap. 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 Some people that way. Ya, wetenschap. Ya, ada science, wetenschap. Science ada karena ada limit ya, ada batasan karena orang terbatas. Makanya dibikin bagaimana memanage yang terbatas ini dan mengetahui dari mana resource-nya, bagaimana mengembangkannya, ya kan asal usulnya. Nah, ini namanya apa namanya? Bepal ya. Bepal gitu ya. Iedereen heeft zijn knap uit. Ya, not enough. Everybody has his own Ya. cleverness. Per. Some people No. have money, but they have sciences. Beperkt. That you can share. Beperkt. Yeah, because we do not have enough, so the science come out. Then we can manage what our sources. That's what you're doing now. Yeah. Now, people don't understand it. You explain it to them Yeah, that you can share because Yeah. they don't know the knowledge of your life and Yeah. you know the science of the whole thing what you go through too many years. That's Yeah. why you bring it to them. Yeah. It's richer in the head and in the heart. yeah, So it is. yeah. Okay, we start again ya. Because we have the limitation in anything, karena kita punya keterbatasan dalam segala sesuatu, maka kita mulai belajar bagaimana memanage-nya dulu. Setelah kita memanage-nya, baru kita mengembangkannya dan bagaimana memultiplikasinya atau membuat tambah baik atau ya to fix atau to repair atau to improve, ya kan? Yeah. Science inilah tujuannya buat ini. Tapi kan sebelumnya kan kita harus tahu, ya kan, why, mengapanya kan, asal usulnya dari mana, apa, mengapa. Nah, nggak semua orang punya waktu buat belajar, ya kan? Saya seorang teolog, saya tidak belajar nuklir. Kebetulan aja saya dulu belajar ilmu alam karena saya dulu dari pertanian. Saya belajar tentang bakteri, virus, tetapi saya tidak mengerti tentang nuklir. Saya tidak mengerti apa-apa tentang ilmu arsitektur. Ya kan? Saya tahu psikologi sedikit, tetapi karena saya belajar teologi. Tetapi suruh saya tanya tentang ilmu yang aneh-aneh, nggak ada. Karena kita keterbatasan. Nah, itu dulu ya. So, kita sekarang mengerti ya bahwa Nabi is the scientist. Nabi itu adalah scientist di zaman kuno. Nah, lalu Nabi ini kan membawa religion kan? Agama kan? Jadi agama itu adalah sains kuno. Ya, the ancient science. Ya. Ketika ada beledek thunder. Guntur, jebret. What is that? That's the God. What is the something big? God is angry. Then suddenly the rainbow come. Oh, this is selendangnya bidadari. What is selendang? Yeah, the slayer of the fairy. Oh, that's the science. They make the myth. Ya, ada mitos kan? Ya kan? Like a rainbow. Rainbow itu apa? The fairy slayer. Regenboog. Ya, regenboog. Is the fairy slayer. Terus apa lagi? Thunder. God angry. A lot of people wait on that to be happy again to see the rainbow because they are afraid of things happening in life, and the rainbow so comforts you. Yeah. With the love again, and peace. Yeah, but today rainbow is not because of peace, but the LGBT. Yeah, okay. Energy. See? Learn again. So the symbol of everything changed while the age of the time changed. Yeah. Yeah. So the religion actually is the ancient science, the outer wetenschap. Agama itu adalah sains zaman kuno. Oh, itu dewa matahari pusat semuanya. Lalu orang mulai ngitung tuh matahari. Orang mulai ngitung tuh, makanya jadi itu, ya kan? Nah, termasuk horoskop, feng shui, horoskop, shio,
geomansi itu adalah sains kuno. Jadi kenapa bisa pas ya? Nah, siapa di sini yang lahirnya tahun 74? Who was born in 74? They're very emotional and very radical people, commit and no compromise. See? Who was born in the 70, 72 or 72 or 60? Who was born in 72 or 60 or 48? Anybody? Who was born in 77, 77 or 65? 65, 77. They have a lot of difficult things in your brain. You can complicated. You cannot think straight. Is it complicated? Who was born in 71, 59, 71, 59? You are lazy. No. I'm not lazy. You lack of ambition. Ya, can ambisi. Rooster, can ambisi. Peacemaker. Okay, we want to be peace. Okay, see? That's a very common science. Yeah, that's the law of the world. What is the law of the world? We can see on the Galatia 4. Itu adalah hukum dunia, saudara ya. Itu adalah roh dunia. Galatia 4 ya. Ada ya. Ayat 3 ya. Galatia 4 verse 3. Demikian pula kita sebelum akil balik kita takluk pada roh dunia. Internet Bible. When we were minors, were enslaved under the basic forces of the world. Because karena dunia ini punya hukum sendiri, punya hukum alam. Siapa di sini yang who has the Virgo horoscope? That's Virgo. Who is Virgo? Virgo. You are very romantic people. See? Yeah, this is very easy. This is one. I'm Virgo also. I'm very romantic. Who has the Leo horoscope? Leo. You are rude people. You are very rude, but you are brave heart. You have a brave heart. There's something like that. Is it? This very. Who has the Libra? Libra. I'm a Libra. Libra. You are very justice. Yes or no is very. Yeah, I'm 29 of 90. Yeah, this is something like that. This is the general knowledge. That is the basic forces of the world, the law of the world, the law of the universe. When we see on the sky, you can see all the scorpions, all the Sagittarius, the Cancer, the stars, like the wise men when they came to Jesus in Bethlehem. They saw the stars of the King of Kings. A lot of people must see? do that sometimes. Then they come. Then they follow the stars. So the universe has the specific law. But when we follow the law of God, the law of Jesus Christ, because we have the king, we are belongs to the kingdom of God. Kita itu punyanya kerajaan Allah. Kita ini punyanya Tuhan Yesus. Kita punya hukum sendiri. The first kita punya Torah, ya, we have the Torah. Tetapi kita punya Torah di hati kita, the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Therefore, it is said, when we were minors. What is the minors? Minors, kalau di dalam Israel namanya akil balik. Akil balik itu 12 tahun. Minor. Ya, this is bar mitzvah. Ya. Anak-anak hukum. Jadi kalau kamu belum 11 tahun, kalau kamu telanjang bareng laki-laki perempuan umur 11 tahun, nggak apa-apa. Tapi begitu kamu 12 tahun, kamu telanjang bareng, berzina. Langsung pakai batu tuh, langsung tuh bisa tuh. When you under
12 years. On the 12th year, als je, huh? Below. Ja, je nakt met de matches en de jongen samen, geen probleem. Geen probleem. Dat zijn je hormoons. Nee, geen hormoon. Maar niet onder de recht. Je hebt geen recht. Maar als je boven 12, Ja, ja, dan. ga dit doen. Really problem. Yeah, we have the problem. That's the Jewish tradition. Therefore, they have the bar mitzvah. That's what Paul says about these minors. And when we follow the word law, so we have to follow the horoscope with the feng shui, with the etc. Yeah. And the horoscope in the newspaper of in the Yeah, tabloid. yeah. But sometimes the horoscope in the paper is not correct. Is it correct? No, no, not that horoscope. Because some horoscope is they just make it just for entertain, not a real, they're not real count one by one, just entertainment. Ramesh. Weegschaal. Kan je iets vertellen over weegschaal? Horoscoop. Ja, dat ben ik. Ik ben de Uh-huh. liefde van wie je weet. Weegschaal. Yeah, the way I said, with the justice, you have the justice, right? Je praat altijd gewoon. But what is the negative of the Libra people? You cannot decide anything because you always consider until the end and do nothing. Kalau kamu bintangnya Libra, kamu biasanya nggak bisa mutusin cepat, lama banget nunggunya. Besluit. One time this woman, another time another woman. Ja, Heel even nog. ja, maar. Maar er is enigste horoscoop die andere horoscopen kan wegen. Ja, Behalve keer kan niet. nee. I don't want to talk about the horoscope, feng shui, etc. I just want to prove. Aku cuma mau buktikan. I just want to prove that it's real. Don't say, oh, this is impossible. No, that is real. We have to admit it's real. But we do not follow the law of the world. Kita nggak ikut hukum dunia lagi kalau punyanya Yesus. Kita ikutnya hukumnya Tuhan Yesus. We follow the law of the kingdom of heaven today. My horoscope, Chicago Bull. So you always talk bullshit. No, just kidding. Just kidding. See, I don't want to talk about the horoscope. I just want to tell I you. don't believe this horoscope. I don't believe also, but it's happened. You know, the horoscope has to do with everything. When you go to the cheese And football, on you know, even the tarot and the Handlezen. the hand yeah. Ja, dat is ook. It's crazy, yeah. But when I came to the 15 years ago, I left Jesus and I came to the many paranormals and I show my hand to him. He cannot read my hand at all because I belong to Jesus. And they cannot, something block him. He said that I cannot read your hand. Why? This paranormal is very famous. Ini orang sangat terkenal di Pluit. Saya tanya sama dia, aku nggak bisa baca lagi punyamu. Ada sesuatu yang menutupi. Something cover your hand and I cannot read that. But it happened. He read many hands, but when I saw my hand, I cannot read you. I don't know why. I just can read the general things. Yeah, but it's only general. But I cannot make the specific thing because something cloudy, something Hold your covering. life in your hand. Yeah. Now, if you belong to Jesus, nobody can read your future. Only Jesus. Only the people who has the Spirit. Oke, sambung dulu ya, supaya jangan bingung ya. So, kita sekarang tahu para nabi. Is that still translate or not? You speak English, so you understand. Oh, That's good, no problem. Good from Esther. Very good. okay. I have to say mix. Oke. Jadi kadang-kadang ya kita ini langsung tolak buang. Tapi
ada kenyataannya waktu kita ngelihat, loh itu kok terjadi ya, loh kok benar ya, terus jadi kita down. Once upon a time, I left Jesus. Then I come to this paranormal. Then he told me a lot of things and very exact, very precise about the things. Then aku datang ke paranormal dan di kelenteng ya. Terus dia bisa baca semua, bisa tepat. Kenapa gereja nggak bisa? Why the pastors in the church cannot read? Your Can I future. say that the future? Why? No, honestly, because the pastor, they do not learn it. They just want suddenly appear in the dream or the prophetic, something like that. Or God said, no. These guys, these paranormals, they learn with a very thick book. And they have the formula, everything. They count in 100 years. Mereka udah catat ratusan tahun semua. Tetapi kita nggak punya sama sekali, sehingga orang-orang gereja karismatik Pentakosta, Tuhan bicara, tapi meleset terus. Ya kan? God said, but always miss. Kemarin, siapa itu? Kemarin yang pemilihan Donald Trump lawan Joe Biden yang 4 tahun yang lalu. Tuhan berkata Donald Trump akan menjadi presiden. Donald Trump will become a president in 2020. And all the pastor, this charismatic pastor, all failed. Joe Biden become president. And Indonesia also. In Indonesia, the big church, the pastor he already dead. Not because of the false prophecy. I don't know why he dead, because old. This old pastor said, this guy, Prabowo mau jadi presiden nih, tahun 2019. Meleset kan? Udah mati orangnya sekarang malah. Iya kan? Si siapa itu? Yakub Nahuai. Sama Tiberias kan, yang ngomong kan. Itu pendeta besar-besar itu bisa meleset loh. Suara Tuhan. Meleset. They miss. Why they miss? Because they involve the emotion, they involve the feeling, they do not learn. Maybe even they do not know anything about the politics. Mungkin dia sama sekali nggak tahu tentang politik, malah lalu dia ngomong tentang politik. Jadi balik lagi. Okay, we come here. Mungkin ini akan membuat satu brainstorming buat kita semua. Sebenarnya semua nabi itu tidak ada yang ujuk-ujuk. There is no suddenly prophet, they become prophet. Tiba-tiba keluar dari laut, ya, they rise from the water. Tada, I'm the prophet. Now nobody come out from the water, then suddenly or come from the heaven, come down to the earth. I am the prophet of the Lord. Nobody say that. Only Muhammad, of course. Only Muhammad. Suddenly they come from the cave. He hide in the cave, and he came out from the cave and he said, "I'm the prophet of the God." Muhammad was black people. He always say that. Don't tell him. But nobody in the Bible say suddenly I'm the prophet. No, the people surround him say he is a prophet. Make the prophet. Yeah, but nobody say that I'm a prophet suddenly. But after they admit, why the people admit him as a prophet? Because he has the knowledge. Karena dia punya pengetahuan, maka orang bilang dia itu nabi. Bukan orang ngaku-ngaku dia nabi, lalu maksa orang buat. Ya. Nah, sekarang balik lagi. Kalau the prophet itu adalah scientist, artinya prophet itu adalah gelar keilmuan. Nabi-nabi di zaman dulu, ya, belajar apa? Ilmu alam, ilmu pertanian, ilmu peternakan. Nabi yang peternak siapa di Alkitab? Who is the prophet, but he also the shepherd, the flock shepherd. Amos is the shepherd. Ya,
Dia gembala domba kan Amos, ya kan? Tukang bangunan, nabi yang tukang bangunan. Apa nabi tukang bangunan? Nah, Nehemia juga ya. Elisa, tapi Elisa juga petani ya. Elisa itu sebelum jadi nabi, dia muridnya Elia. Elisa is the student from Elijah. He was a farmer, but then he become student of Elijah. Dia jadi muridnya Elijah. Dia belajar segala hal. Dia belajar pertanian, farming, the stars, the astronomy, astrology, architecture, ya, medicine. Semua nabi itu belajar semuanya. Makanya akhirnya disebut orang pinter, orang yang tahu semua. Sama seperti hari ini, ya, namanya doktor. So, prophet. Jesus is the prophet from Israel. Jesus is not the prophet. No? No. Jesus never said that I'm a prophet. Never. Moses. The people think Jesus is the prophet. Yeah. Yeah. The mensen denken that Jezus is a prophet, is een prophet. Maar Jezus zegt nooit dat ik ben een prophet. Nee, nooit. Ik ben de Messias. Moses write the books. Ja, maar de mensen zeggen dat Moses is de prophet. Moses is the student. Ya, hij heeft oh ya, satu lagi ilmu perang. Ya, the prophet is the doctor. Ya, not the doctor, the house, but the doctor, master, more than master. Yeah, the doctor, master, or the bachelor. It's Yeah. very important that we know it now. The prophet is the doctor. He knows everything. He master, not only master, but he learn. He tried to combine a lot of science, become one knowledge. Sama dokter itu dia mengkombinasikan semua science jadi satu yang dia pahami itu. Nah, ya. What science? Farming, nurturing, astrology, or astronomy. What one? Medicine. Go to school. Yeah, medicine. What else? War. Yeah, science, the art of war. Yeah, art of war. Most of the prophets, also the chieftain, they learn the art of war. This is very important. But the source, what they learn, what is the source? Torah. Yeah, they learn the Torah. Yeah, the Torah, the law of Moses. The prophet in the Bible, they learn everything, the farming, nurturing, astronomy, astrology, medicine, the art of war, but the source is the Torah. Okay. Start from the Torah. Why the Torah? Because they have to learn the alphabet. So first they learn the alphabet from the Torah. Okay. A, B, C, D, Alif, Bet, Dalet, Gimel, He, yeah? They have to learn. And all the alphabet in the Torah come from the pictogram. Yeah, this pictogram. Yeah. And Moses, the first prophet for the Israelites is the Moses, after Abraham, of course, yeah. I mean, after the patriarch, the Moses learned from the Egyptian. Yeah. From the Aleph, from the Egyptian, the same with the Egyptian. So what Moses learned is come from the Egyptian. Musa belajarnya dari orang Mesir dulu, belajar alfabetnya dari Mesir. Dia belajar ilmu perang, belajar ilmu astronomi, ilmu apa segala macam dari Mesir. Makanya waktu Musa jalan dari Goshen, dia tidak lewat orang Filistin. Mengapa, saudara?
Mengapa dia tidak lewat daerahnya orang Filistin ke atas? Ya. It's very deep. Yeah, see, this the journey of Israel. This is question. Why Moses do not go there, then go to Canaan? Only 2 weeks. Why Moses do not go there? This is Canaan. You don't have enough money. They do not use it. Why? You are old man. Why? You don't No, have only 2 you weeks. old man But- who but- want in the sky. No. This is too far. This is more far here. Moses go there and come here. Then from here, then here, turn on here 40 years. 40 years. 40 tahun kalau dia. Kenapa Musa turunnya kemari? Kenapa dia nggak lewat sini aja 2 minggu? The Bible very clearly said, because the Philistine. The Philistine is the soldiers. They are the pirates from the Creta. You know, Creta. The Philistine is the pirate. The pirate. The pirate bahasanya bajak laut. Orang Filistin itu bajak laut. Dia lewat sini mati semua. Karena apa? Karena 2 juta orang Israel ini adalah slave. 2 million slave. you want to open it up. These 2 million slaves, they cannot make war with the pirate because Moses is the chieftain. He learned well about the art of war. Musa itu panglima perang, dia tahu bagaimana cara perang, nggak mungkin menang. Dia harus belajar. Jadi kalau saudara, ini contoh salah satunya ya, makanya dia putar ke bawah. Mengapa putar ke bawah? Why come here? Karena ini adalah tempat penyeberangan yang paling dangkal. Dalamnya itu cuma 2 meter kalau lagi surut. Ya, dalamnya cuma 2 meter. 2 meter kan berarti kan berenang tetap kan? Berarti kan 2 meter. Masih masuk akal, logis. Makanya lewatnya sini. Dan Moses belajar astrologi, belajar astronomi. Dia tahu dia belajar iklim, dia tahu dia tinggal 40 tahun di sini. Musa live here, stay here for 40 years. Musa tinggal di sini 40 tahun lamanya. Di tanah Midian, ya. 40 years. Musa seorang doktor, dia chieftain, astronomi, belajar pertanian, belajar peternakan, belajar semua ilmu Mesir. 40 tahun dia lihat langit, dia lihat laut. Dia tahu kapan pasang surut, 40 tahun tiap hari ngitung bintang. 40 tahun gembala domba. Maka dia tahu kapan itu badai datang, kapan ada tornado, kapan ada segala macam. Makanya Musa lewat sini. Kenapa begitu lewat sini? Orang Egypt mengejar, orang Israel di depan. Di tengah-tengahnya ada apa, saudara? Tiang awan dan tiang api. The pillars of the cloud, the pillar of the fire. What is the pillars of the cloud and the fire? Storm, hurricane, tornado. Tornado. The tornado between the Egyptian and the Israeli. So when the Bible said that, yeah, when the Israelites come between the Israel and the Egypt, there's a tornado there. The cloud on the fire. So when they stop here, when they stop here, the tornado make the shadow like a darkness. Then the Egyptian cannot see the Israelite. Yeah, that is the pillars of fire. Yeah, we can see that. Yeah, the pillars. Yeah. Can you see that? This is the pillars, like a pillars. Yeah. This is the pillars of fire.
You see it in America, you know, Yeah. all the houses were burning, you know. Yeah, from the yeah, movie stars. in Los Angeles also. Yeah, the tornado. The tornado. And also this one, see, there's the pillars. Itu kan tiang awan, tiang api kan? Tornado kan? Antara Mesir, antara orang Mesir yang mengejar, antara di Israel, maka di tengah-tengahnya ada tornado. Dari mana Musa tahu? Karena dia seorang scientist, dia seorang dokter, dia seorang yang belajar. Nggak mungkin blank, kosong. Ilham. Nggak mungkin. Dia udah belajar 40 tahun di situ, dia tahu persis wilayahnya itu. Then you can see, you can see there's something going on that somebody in the world on top of it is not happy when these things happen Yeah. with the fire and this. He knows it will happen. Moses knows well it will happen at the time. Yeah. Also with the water, the time with the Also the water, also with everything. and that's the miracle. Okay, 40 years. Moses lived in this place 40 years. Can you imagine? In the Midianite, with the Midianite. Moses lived here 40 years. And the dryness, the desert. Yeah. And, He knows well all the tornadoes or everything, the storm, he knows everything. He count. He has nothing to do. no. Like me 7 years ago. I cannot work. So what should I do? I cannot work in Netherlands as an associate. I just count the day. I see the Netherlands, I see the Surinams, I saw the Arabians, the people from Middle East. What is the name? What is the name in the military, Peter? Well, in the military, Intelligent. yeah, intelligent, of course, but that's the whole thing of the whole world. Moses very well in the intelligent. Yeah. Some And- people have no money, but they're very good. Yeah, he sent the 12 in spy to spying to Jericho. Yeah, so He knows well about the art of war. Musa itu jago intelijennya, saudara. Dia yakinin 12 mata-mata, maunya supaya tuh mata-mata ini kasih kabar baik, bagaimana kelemahannya di sana, malah nakut-nakutin. Ya kan? Jadi kontra intelijen akhirnya kan. Bahasa kali kontra intelijen. Itu yang terjadi, saudara. Ketika seorang pemimpin, ya, kita sekarang kita memuridkan, lalu orangnya kita kirim supaya orang ini memberitakan Injil. Pulangnya, Pak, kita diintimidasi, Pak, kita dipersekusi, kita takut, kita nggak mau lagi. Ya kan, yang terjadi kan begitu kan. Padahal harusnya apa? Waktu kita keliling kan, kita melihat. Waktu kita melihat kan kita berdoa. Doa keliling itu konsepnya sebenarnya apa? Intelijen kan? Doa keliling yang orang karismatik. When we go around the city, we pray. What is the concept of the praying surrounding the city? The concept is the intelligence like the Moses. But in the spiritual things. Kalau spiritual thing apa? Kita mikirnya klinik-klinik. Makanya meleset terus doa kelilingnya. Kenapa bisa meleset terus doa keliling? Doa keliling, Pak, akhirnya doa keliling jadi perselingkuhan, bener nggak? we're living in the best land from the world without tornadoes Ya, and everything, you know, water. Yeah, sometimes water, but that's ya. When we were together, when we pray with woman and men in the group of prayer meeting, why many adultery in the church? Because they close each other, they with the hand, they hug each other in the night, in the cold time, and we pray all the night. Then we make kita bikin sentuhan-sentuhan mesra itu loh, sengaja ditempelin begitu. Selingkuhan kan, makanya banyak perselingkuhan kan. Bahkan salah satu gembala senior saya habisnya gara-gara selingkuh sama pendoa syafaatnya. Sedih, itu cuma gara tempelan begitu. Tempel lama-lama jadi. Ya, the soft touching ya, dan
Ya, kurasakan ya, ya kuraba-raba, kurasa-rasa, kuraba-rasa. Ya, this is I taste, I feel, then wet. There's a kuraba-raba-raba-raba, kurasa-rasa, itu bahasa Indonesia, kuraba-raba, kurasa-rasa, bahasa. This is the speaking tongue we make, kuraba-raba. It's like I do not enter with with speaking tongue. I speak in tongue. Okay? Sorry, make the joke. Yeah, do not think that I don't want to offend you. I speak in tongue, but I'm very responsible. Aku tanggung jawab sekali dengan bahasa Arab. Makanya kita tidak expose di gereja ya. Saya tidak mengekspos bahasa Arab di gereja, saudara. Tapi kalau saya lagi berdoa sendiri, ya, saya lagi di mobil sendirian, saya itu berbahasa Arab. Saya tidak anti dengan bahasa Arab, tapi yang saya maksud, ayo kita jujur. Iman kita tuh harus dibangun yang benar. Kalau enggak nanti kita meleset, kita ngawur semua. Oke. Pak Paul yang nggak setuju dengan bahasanya. Ini sebentar, ini yang dari Amerika, ada yang mau tanya nih, dari Amerika, Australia, Pak TJ, Pak David, Bu Sedovina. Oke, ngeri ya. Ya, itu baru awal ya, itu baru awal. Ini pembukaan, saudara. Jadi sebenarnya Nabi itu tidak ujuk-ujuk. The prophet need plotting suddenly. No prophet comes suddenly a prophet. No, all the prophet go to the school of the prophet. All the prophet learn something from the school. Semua Nabi itu belajar dulu, saudara. Nggak ada Nabi ujuk-ujuk Nabi lalu dia bernubuat sembarangan. Nggak bisa. all true stories, El Cid and Christian de Mora's and all the things what happened, Yeah. and all. It's very important also that when you have history, you Yeah. must know what's going on. That's underline that the history, geschiedenis is belangrijk. Ya, sejarah itu penting, saudara. Karena Abraham tidak langsung disuruh tiba-tiba nyembelih anaknya. Korbankan Ishak, lalu Abraham tiba-tiba, wah dengan senang hati, oke, I'm ready to sacrifice Isaac. I want to kill Isaac. No, he has the experience before. Of course. What you think? With Ismail. They have no telephone. They have no television. No telephone. Everything goes, with Yeah. healing. Long time at history. Yeah, that's right. Sebelum Abraham disuruh mengorbankan Ishak, dia punya pengalaman dengan Ismail. Apa itu, saudara? Ismail itu disuruh pergi ke padang gurun. Di padang gurun itu 400 km dari Beersheba sampai ke Paran. Pasti mati, saudara. Nggak mungkin tak mati. Bukan naik onta, lu jalan. Ismail sama Hagar disuruh ke padang gurun Beersheba sampai ke Paran. Pasti mati, saudara. Dan memang Alkitab bilang mereka sudah sekarat. Lalu katanya datang malaikat, Alkitab bilang begitu kan. Lalu mereka selamat menjadi mati. Lalu Abraham berpikir, Ismail bukan anak perjanjian. Itu aja Tuhan pelihara. Apalagi Ishak anak perjanjian. Begitu katanya Alkitab, Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Apa yang bikin Abraham? Ismail aja hidup, apalagi ini anak. Oke, nggak apa-apa, boleh. Pasti Tuhan akan menghidupkan Ishak. Iman itu juga nggak ujuk-ujuk. Nggak mungkin ujuk-ujuk, ya. Misalnya nih ya, saya nih, sekarang nih ya, Paul itu sembelih si Wesley itu. Nggak mungkin, saudara. Itu pasti bukan dari Tuhan. Percaya nggak? Hari ini Tuhan bicara sama saya, ya. Paul sembelih itu Wesley. Pasti bukan dari Tuhan. Loh, tapi kan Abraham juga suruh nyembelih anak ya. Iya, itu kan Abraham. Dia punya riwayat sendiri. Itu ada orang ya? Oh, Dodi. Nah, no problem with Dodi. Okay. Abraham has experience with Ismail. Suddenly God said to Abraham, Abraham, sacrifice Isaac your son. But then God come to Karel. Karel sacrifice Daniel tonight. That's impossible. Nggak mungkin. Jadi
Kita mesti ngerti. Ada satu kasus di Bandung dan di Surabaya dan beberapa tempat. Ada pendoa berkata kepada pendoa yang lain, kamu harus ceraikan suamimu. Lalu diceraikan, 3 bulan kemudian si pendoa ini nikahi suami yang diceraikan ini. Oh my God. Ya, itu sudah sering terjadi, itu udah berapa kali saya dengar di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Jadi kita mesti ngerti konteks itu. Tapi surat Tuhan kamu disuruh cerai, nggak mungkin. Firman Tuhan Maliaki 2 berkata Tuhan membenci perceraian. Jadi nggak mungkin Tuhan suruh kamu cerai, nggak mungkin. Berpisah mungkin, tapi untuk suruh cerai nggak mungkin. Berpisah kan hanya talak gitu ya. Itu misalnya, itu contoh gitu ya. Jadi jangan berkata kalau misalnya ada sampai terjadi perceraian, oh ini pasti Tuhan, enggak. Bilang, saya mau cerai. Jujur aja enggak apa-apa. Jadi jangan ngomong Tuhan yang nyuruh. Nah itu loh. Kita mesti mengerti. I talk about the divorce. Ya. In Bandung, in Jakarta, there is some people, some intercessor, they say God told me that you have to divorce your husband. Then after the divorce husband, 3 months later, she married the husband who was divorced by this woman. Many times it's happened in Indonesia. In the name of God. In the name of God. God said, ya, Tuhan bicara. Nah itu bahaya, saudara. Ya, nah itu hal seperti itu. Makanya kita harus belajar lagi, belajar yang benar. Benar nggak Tuhan bicara? Lalu bagaimana Tuhan bicara? Oke, sampai sini dulu. Question, just brainstorming. Because any question, ada hanya boleh. Karel, question, Peter, Pak Tasman, boleh nanya ya. Tante Heni. Sorry ya, bikin shock ya saudara ya. Jadi kesimpulannya pertama ya, semua nabi itu dia di sekolah, dia punya pendidikan, dia punya pengetahuan. Mengapa ada seorang nabi bisa paham siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi raja? Karena dia belajar ilmu politik, dia mengerti siapa yang mau menang perang. Bukan sombong, ini contoh ya. Kenapa kalau saya meramalkan tentang Israel selalu tepat? Israel ini pasti akan bikin begini. Karena saya sekolah di Haifa, saya belajar tentang politiknya Israel. Saya belajar tentang Knessetnya mereka, saya belajar tentang... Jadi ketika saya cerita tentang Israel ya pasti akurat. Karena saya belajar. Kenapa para pengamat politik di Indonesia kalau ngomong tentang Israel salah terus? Iya kan? Siapa saja tuh? Hikam, AS Hikam lah, siapa yang ibu-ibu itu ya. Semua pengamat militer, pengamat Timur Tengah di Indonesia ya selalu salah kalau ngomong tentang Israel. Saya kalau ngomong nggak pernah salah, belum pernah sekalipun salah. Mengapa? Ya karena saya belajar. Jadi ketika saya ngomong memproduksi sesuatu, ada dasarnya, nggak ngawur, nggak ujuk-ujuk, ilham Jibril. Ya. So when the people say, I make an example in Indonesia, we have some the military observator of the military and the Middle East observator in Jerusalem. There is war in Israel and Indonesian military observer or Middle East observer in Indonesia. They said, "Oh, Israel will be lost. Israel will be lost." But I said, "No, Israel will win." And why now they let Lebanon, Houthi or Iran attack? He just let, then they has a reason to attack back. But on the moment is that every family in Israel loses one person already, in his family in this war. So But all the families. for the prime minister, that's the cause of war. Yeah, but Therefore, the citizen of Israel knows it, and they said that Benjamin Netanyahu is monster. everybody, But if Benjamin Netanyahu did not let it happen, they have no reason to attack Iran, they have no reason to attack Syria, they have no reason to attack Lebanon until destroy with a demolish, not destroy, demolish. That's the reason. That's international politics. Then the prophet always learn something like that.
even the political things. Sama dengan pengobatan. Para nabi itu belajar pengobatan. Dia belajar tentang pertanian. Makanya begitu tanya tentang pertanian, dia langsung tahu. Dia tanya, kenapa Yusuf bisa meramalkan ada 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa gemuk, masa limpahan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Lalu Yusuf bilang 20% disisihkan mereka semua. Lalu akhirnya Mesir jadi kaya raya. Mengapa bisa? Mengapa? Karena Yusuf ada di mana? 13 tahun di penjara bersama dengan para musuhnya Firaun. Musuhnya Firaun siapa? Copet pasar pagi? Bukan. Musuhnya Firaun adalah politikus, panglima perang, pengkhianat, pembawa minuman, penasihat raja. Musuhnya Firaun itu semua orang-orang politik, orang-orang pinter. Lalu Yusuf tiap hari ngasih mereka minum, ngasih mereka makan, lalu dia nguping. 13 tahun Yusuf nguping mereka bicara. Pinter nggak itu orang? 13 tahun sekolahnya loh, sekolah politik internasionalnya Mesir. Nggak mungkin nggak pinter. Wah, kalau saking dungunya kalau dia nggak pinter mah 13 tahun belajar politik. Ini misalnya nih ya, ada orang ada orang di Sukamiskin, LP Sukamiskin. Tiap hari dia pijati Setia Novanto, saudara. Tahanan politik ya, dipijati Setia Novanto. Pinter nggak dia 13 tahun? Nggak mungkin nggak pinter. Sama Setia Novanto pasti tulis, ini kamu bilang ya sama itu, sama Gayus Tambunan, ya kan, kayak pajak itu kan. Kamu bilang sama Gayus, bilang begini. Nanti dia jawabnya bagaimana? Terus kamu bilang tuh sama si siapa itu, Pandan Ababan, siapa itu, sama semua tahanan politik semua. Pinter nggak ini orang tukang pijat? Pasti pinter. Bisa-bisa keluar dari penjara bareng Setia Novanto, dia keluar dari penjara, bisa-bisa dia jadi presiden, saudara. Benar nggak? Bisa minimum jadi jadi kepala BUMN. Say something in English. Yeah. See, Joseph, son of Jacob. Joseph, son of Jacob. He can predict what will happen in the future. 7 years in the famine, 7 years in the abundantly. Then Joseph has the wise height to predict and to manage it. How he can do that? 13 years, Joseph was in jail. He was in jail 13 years with the enemy of Pharaoh. The enemy of Pharaoh. The enemy of Pharaoh is not the criminal in the Kukam. Not with the mat and with the iPod. No. The enemy of Pharaoh. Yeah, something like Cat Wilder, Mark Rutte in jail, maybe. They're the ministers, they're the political. 13 years, Joseph served them, give them food, drink, and they said, Joseph, you stupid, you like, cursing you. But he cursing in a very qualified words. This stupid Pharaoh, he must do this one. If Pharaoh let me do this, must be like that, should be like that. They are very capable to make coup d'etat for the power of Pharaoh. So 13 years, Joseph with them. He became very smart in politics. Yeah, of course. So there is no suddenly in the world, always with the process. So be happy when you have the process of your life. That's it. Maybe you are maybe you are now sucks. Maybe now you are, what is sucks? God suck? Yeah. Sorry, yeah. Now I'm just a bastard. I just in the lowest of my life. Yeah. Do not desperate. Do not stop, because that's the process. Where you're going in. Yeah. That's what they We want do to not do. know. Yeah. Sometimes you must go away from these things and see other things about The life. process we learn. As much as we learn, then we will grow.
grow and look, you have horizon to see other things in life, makes you mature, and you get also a good feeling in your body again. When you're fighting things what you cannot fight, leave it. Because Yeah. in the end they're all fall. Ya, but what is the problem? What is the problem? Many people, banyak orang belajar, tapi dia tidak bisa menyimpulkan, ya kan? Siapa di sini yang dari kecil menderita? Semuanya ngakunya dari kecil menderita. You know what Fletcher is also? Huh? Fletcher? Yeah. It's a very big company with hotels. Ya, And I know them very well, and sometimes in life you are lucky, and sometimes you cannot rent your apartments anymore in your hotels. 2 people from the cabinet, ya. they ruin you. The question, why many people learn but never get the conclusion? They just learn, but never progress. No, because they have not the power to see the freedom of nature and let it come in the brains. They only are busy to make money, sniff coke and another beautiful car, No. and in the end they have nothing. You know, and that's what you see. And also the house market is also only a stone. That is the hypothek market. Everything is Okay. falling down, and these people do that to other people. They have Yeah. really have belief in them. 40, 50 years. They do it like they want to do. Like What with is the government. problem? Why the people never learn? Yeah. Why is the Because problem? they are all sheep. They're walking after each other. Because we have love versus lust. Yeah, lust, of The course. people who has love, they will learn and make the good conclusion Yeah, that's true. of knowledge. Knowledge. But the people with lust, they have no time. They have no time. Because their lust run after him and he run after the lust. That's it. Then they never learn. No, of course not. And that's it. It's, Karena selalu bilang yeah. not enough. Kalau bilang not enough, dia nggak pernah belajar. Kalau dia bilang enough, dia harus manage. If you say that is enough, so you have to manage what you have. But if you say it's not enough, you grab it, you never manage what you have. So, Itu masalahnya. Ya, jadi masalah kata cukup itu yang mendasari semua ilmu keilmuan, sains itu asalnya dari kata cukup apa nggak cukup. Lalu kita memanage-nya dengan cinta atau memanage-nya dengan nafsu. Makanya orang-orang, para ilmuwan, para orang yang memanage dengan nafsu, dia akan merusak bumi. Orang yang memanage-nya dengan cinta, dia akan merawat bumi. Tuh. running behind madness. If you have love, you will manage everything you have with love. Then you will, this might the great, the beautiful things. But if you have no love, you manage with lust, greediness. Then what happen? Kamu merawatnya dengan kerakusan, greedy, ya. Jadi apa yang terjadi? Kamu merusak. Semua yang kamu pegang rusak. Istrimu yang cantik pun jadi jelek. You have beautiful wife, but you greedy. Then suddenly your beautiful wife become mak lampir, become monster. Kalau yang jelek tambah jelek lagi ya. Iya, that's a problem. Why we have a bad woman in our life? Huh? Why we have bad woman in our life? Karena kita nggak manage dengan cinta. Bahkan orang jelek pun kita manage dengan cinta jadi cantik loh. Iya. Nih. Ya, sama saja ya. Kita punya anak, kita nggak manage, ya jadi rusak. Bukan karena kita nggak punya cinta, kita punya hawa nafsu. That's the problem. Liefde Ya. wat het mooi is. Je hebt lust. Oke, ada pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Ya, any question yang di internet, yang di Zoom, Bu Serapina, Pak TJ, Pak David, boleh ya? Kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Dari tadi nggak ada suara. Kedengeran harusnya. Kedengeran tuh? Ya denger. Denger ya, thank you Pak David. Oke, konten ini mau tanya. Rames question, Pak Tasman. Saya mau tanya kembali
denkt dat er wel... Moment, Mr. Tasman. Oké. Ya. Listen to it. Hanya kembali dengan informasi tentang tornado yang sangat dokumen harus belajar teknologi itu belum sampai secanggih itu. Itu tornado dikatakan. Sekarang kita tahu tornado, dulu mah nggak ada namanya tornado kali. Nah, kalau itu tornado, terus laut tadi berapa meter? 2 meter. Itu, Tsunami. ya, Tsunami. Als je dat 1 keer hebt gezien van dichtbij... The water, the sea water, why the low level sea water become dry Ja. when Moses and the Israelites cross That's the also Red the Sea story, yeah. because of the tsunami, and Moses now there's the lowest level of the water. Dia tahu kapan titik terendahnya, tanpa disangka itulah namanya mujizat. Tiba-tiba ada tsunami, kering semua, mereka bisa lari langsung kan. berarti ada mujizat. Nah, mujizat itu, Peranan mujizatnya nih. mujizat itu adalah sains yang tidak bisa dijelaskan. Kita tahu, kita bisa jelaskan, hari ini kita belum tahu. Tapi sebenarnya itu sama. Bahkan itu, katakan itu dibilang kering begitu kan. Pokoknya orang Israel bisa lewat kan. Mau itu kering, mau itu nggak ada airnya, pokoknya itu ada tsunami kan. Hari itu ada tsunami kan. Hari ini kan kita taunya namanya tsunami. Dulu ada nama tsunami, nggak ada. Oh, Tuhan bekerja, itu namanya. Tapi Musa, kenapa Musa bisa tahu? Kenapa Musa bisa tahu ada tsunami? Aardbeving. Karena dia punya cinta kepada orang Israel, dia punya keinginan untuk membebaskan orang Israel. Cintanya itu sehingga dia mati-matian berpikir bagaimana caranya dia amati kapan waktunya, harus timingnya begitu cermat. Contohnya Nuh. Mengapa Nuh membangun kapal di atas gunung? Mengapa Nuh membangun kapal di atas gunung? Why Noah built the ark on the top of the mountain? Ja. Why? Nou, dan heb je nog even tijd voor dat... If Noah built the ark on the seashore, Ja, ja. so Noah has to catch all the animals by himself. Oh, come on, come. They have to catch all the animals. But because he built the ark on the mountain, when the sea level rise, all the animals directly go to the top of the mountain. That's the instinct of the animals. That's the instinct of the animals. When something happen on the seashore, all the animals will run to the top of the mountain. People also. That's the instinct. So Noah do not need to call, "Hi elephant, come! Oh, the rabbit, come!" He do not need to do that because they automatically come to the Noah. Makanya harus bikinnya di atas. Slim. Ya, harus bikin di atas itu. Kalau bikin di laut, capek dia. Manggil-manggil satu gajahnya ditarik-tarik. Repot kan narik gajah, dinosaurus itu. Kalau ada dinosaurus itu nggak ada dinosaurus. Zaman itu sudah nggak ada. Dulu ada, tapi zaman itu sudah ada. Makanya bikinnya itu namanya, itulah namanya keilmuan. Dia ngamatin. Selama 10 tahun naiknya 1 meter. Berarti 100 tahun naiknya sekian meter, dia hitung. Mengapa dia bisa menghitung? Karena ada cinta kepada kemanusiaan. Noah has love to humanity. Then he want to save the humanity. He has love. Because of love, he got the knowledge. He try hard as best he can. Dia coba sekuat tenaga untuk belajar. Dan sumber yang dia belajar itu adalah sang cinta. Yang menggerakkan itu karena cinta. Kalau egoisme bodoh amat. Kalau bisa biniku mati sekali, kawin lagi. Ya nggak? But in this time, you know... I thought that if Noah has no love, let the people die, and I will choose the young woman and I will marry her with this young woman. But Noah has love, the true love. The true love motivates you to learn. What is love? In 1 John verse 8, God is love. So God himself, the love himself, teach the prophet. Cinta itulah yang mengajarkan para nabi ini semua pengetahuannya dia. Karena punya cinta, because they have love, they learn many things.
if you do not have love, you have lust, you will destroy anything. But that is the In greediness. generation, the greediness of the The greediness of the generation, the greediness of the Netherlands, you Yeah, destroy I know. because lust. You want sex but no children. Kamu cuma mau bikin enak, nggak mau bikin anak, ya kan? That's the Netherlands. Kita sekarang kan di situ kan kita maunya nge-seks aja tapi nggak mau tanggung jawab dengan seks. Seks itu kudus, nggak ada yang salah dengan seks. Tetapi sex is holy, but lust makes sex unholy. Sex is very holy, but lust destroy all the sex we have become unholy. Itulah masalahnya. Nah, di gereja ini banyak nabi-nabi yang tidak punya cinta ini. Dia punyanya ini. Jadi dia bernubuat buat meden-medeni supaya dapat duit. Jujur kamu Bambang. Dia bernubuat supaya dapat uang. Many prophets in the church, they do not have love, but they lust. So they collect money from the prophet things. Matthew 7:21. Terakhir ya. Terakhir terus kita bertanya jawab dan mungkin kita buat saya jelaskan tema minggu depan ya. Matius A lot 7 of people ayat 21. don't want to learn anymore. Young people. Yeah. That's it. Boom, boom. The young men learn from whom? From the parents, Yeah. from the senior. Because our senior they make sex, it's very lovely. I want to make sex. Then after they make sex, they don't want to make sense. No, that's it. Their sex is not make sense. I see people also, sitting behind a laptop, and then I look around, and it's only about sex. They're sitting the whole day looking at the thing where it's... 7:21 ya, lihat ya. See, in bahasa Indonesia first, bukan setiap orang masuk padaku Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku surga. Hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, terjadi enggak? Enggak ya, pokoknya dia bernubuat saja buat jualan. Mengusir setan, mau setannya pergi enggak? Belum tentu. Mengadakan mujizat demi namamu, apapun mujizat terjadi, banyak mujizat palsu. Ya kan itu kan jualannya gereja kan? That's what the church sell. They make a commerce. On that day, many people say to me, Lord, didn't we prophesy in your name? Yeah, and many prophets in the church said there's the prophecy that we have to be careful. What is the prophecy and how to discern? Bagaimana membedakan profesi itu, nubuatan itu? But they're really busy, and then I also in the new churches also to talk to young people about sex and lust. Yeah. They want to they must understand it, because it goes too far, with piercing and all these things. And everybody get kinky, and it's a crazy world. What is the wrong of the church? Why they do not success when they talk about the holiness? Because they judging. Yeah, that's what they're doing. They judging the people. Yeah. See? They have Mengapa gereja gagal cerita tentang kekudusan di dalam gereja? Karena gereja menghakimi. Misalnya nih ada jemaatnya kumpul kebo, boleh nggak? Kalau jemaatnya kumpul kebo boleh nggak? Sama lewan, sama lewan. And he also said that he did it himself. Boleh nggak mereka pergi ke gereja? Are they allowed to go to the church when they have the free sex or the LGBT? May they go to the church? They are allowed. Do not deny them. Do not reject them. So is it. But when the pastor do the homosexuality, when the pastor do adultery, rebuke him. Yeah. Tuhan Yesus itu nggak pernah ngomelin pelacur, nggak pernah ngomelin pemungut cukai. Tuhan Yesus ngomelin pendeta, orang Farisi, para imam. Itu masalahnya. Iya kan? Pelacur kan itu imam baik-baik sama Tuhan Yesus. Dia makan dengan pemabuk sahabat pelacur dan pemungut cukai sahabat orang berdosa. Jesus is the friend of the sinners, the adulterer, all the robber, the criminals. And he said also himself, I've done it myself also, and I do it again, and it's crazy, all of it, But Jesus rebuked all the Pharisees, the Sadducees, or the priests, or the Torah expert. Yeah.
Gereja tidak boleh menghakimi orang berdosa, tetapi orang berdosa itu harus merasa diterima dulu. Welcome. Tetapi pastor hati-hati, orang yang merasa dirinya pelayan Tuhan harus hati-hati. Kalau ada yang berdosa kita tolak dalam nama Yesus, kamu nggak boleh begitu. Tetapi kalau orang-orang seperti orang-orang awam, kita harus terima tanpa kita harus menghakimi. Kita nggak usah ngomong kamu dosa, dia tahu kok dia dosa. Siapa bilang orang ganti-ganti pasangan tahu kok, atau dia pelacur dia tahu kok dia bikin nggak benar. Nggak usah diomongin nggak benar lagi, dia udah tahu kok dia nggak benar, resikonya. Nah kita cerita, kamu tahu nggak resikonya? Tahu, ya sudah jalan begitu dia susah, dia kembali datang kita ajari pelan-pelan dia pengajar. Hidup ini adalah resiko konsekuensi. Biar dia memilih jalannya. Kalau dia makin terjungkel, kita kasih tahu mengapa kamu hidupnya susah. Para nabi itu punya satu pola, contoh ya. Mengapa ada orang lagi mau naik, jatuh lagi, mau naik, jatuh lagi. When they go rise up, then they go fall down. They rise up and fall down many times. Why? Because the adulterer. You just see, make an observance. Let me the observer. When they rise, ketika dia naik, turun lagi, jatuh lagi. Itu biasanya ada perzinahan dalam hidup ini. Kenapa? Karena nggak fokus. Perzinahan itu makan energi yang besar. Itu kamu lagi naik, kamu nggak teliti, jatuh lagi. Lagi naik, kamu pasti jatuh lagi. Pasti itu. Beda kalau dia tidak di dalam Tuhan. Dia memang dasarnya memang bukan orang yang lahir baru. Berzinalah terus, makin naik dia. Tapi kalau kamu sudah di dalam Tuhan, kamu kan pengen hidup benar. Perselingkuhan itu membuat hatimu tuh gelisah, sehingga kamu frekuensi kerjamu tuh selalu terganggu. When the people they go rise in their career, in their financial, and their family, or in their life, they rise and they go down, rise again and fall down again, rise again and go down, because there's adultery in their life. Why adultery? When the people who has the pure heart make adultery in their life, the frequency of his life is work. It will be disturbed. But if these people not belongs to God, is ungodly, he has no conscience. I just make sex. Why you make sex? Yeah, I want to make sex. He says, no, I don't believe God. So no problem with him. If you are ungodly, you make adultery, no problem with you. But once you come to this true love, Jesus, you make adultery, then it disturbs your frequency of your life. Then you always fall again, you rise again, you fall again. But once you repent, you will got maximum in your life. The maximum achievement in your life when you keep yourself in holiness more than this ungodliness. That's the formula. You can make the experience. You can watch. Unfortunately, many pastors, they do not honest. I try to honest with you. When I once lived in adultery and go down, but when I repent, I focus. And in many research in the psychological journal, the people who cheat his wife or cheat his man, they will something depressed. They have stress in their mind. Then they cannot maximum again. Their energy, they waste their energy because they cheat. Because they are not used with the cheating. Then suddenly they cheat. Something like that. Then they cannot maximize. The Chinese people, when they make a commerce, when they make a negotiation in the commerce, always say, after we have deal, after the commerce deal, then let we go to the prostitutes, but not before. Not before. Because before we make a deal, then we go to the prostitute, then we lost everything. We lost the frequency, we lost the appetite of business, we lost the professionalism.
We lost money also. And sometimes the prostitute sent by the enemy to make us lost. Kusa. Yeah, to cheat us, to betray us. Then the Chinese commerce always do the First deal, then sex. after closing the deal, after the transaction closed and real. You can make the observance, but that is the prophet the prophetic things that it show that always with the observance. And the prophet who has the gift of the prophet, he has many records in their life, because since he was young, he always observance many people. He observance the father, their mother, they observance their cousins, he observance many people. Then he has a lot of knowledge in his head, knowledge of the prophetic things, the knowledge. But you can also get crazy about that also when you get too much in your head. It is all everything. You need to take. No, this is another way. This is another way. We do not talk that. Pertanyaan terakhir. Sometimes you're very clever, but you don't. Pak Ade mau tanya, tegak amat Pak Ade hari ini. Capek ya. Jalan. Oke, jalan ya. Tuhan berkati ya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Saudara, minggu depan apa? Pak Tasman tadi udah jawab. Udah, gitu ya. Minggu depan kita belajar. Saya tuh belajar minggu depan itu belajar baptisan. Ya, tentang baptisan. Mengapa kita harus lahir baru dan dibaptis? Nah, sebetulnya ini semua yang di awal ini ya supaya Anda mengerti bahwa ternyata memang kita harus belajar. Nggak mungkin kita jadi orang Kristen itu nggak belajar. Akhirnya kita ngawur dan kadang-kadang kita diajar yang ngajarnya dari awal sudah salah. Pokoknya bahasa roh setengah jam ya, kamu pasti lolos dari pencobaan. Nggak mungkin. Bahasa kuyup. Bahasa kuyup kamu nanti betul. Menang ya saudara ya. Saya dulu dinasihati waktu kami banyak masalah ya. Kamu bahasa roh setengah jam ya, kamu pasti menang. Ya, in the past somebody told me, you speaking in tongues for half hour, then you will get the victory of your problem. No, that is impossible. It's not possible. That's not possible. It's not possible. I speaking in tongue, but I do not believe that. Half hour speaking in tongue, then I got the victory of my, because the speaking in tongue means that you speaking in the spirit, you speaking with God, with the God language. No, that is not the God language. Okay. Yeah, that's why we have to learn. This prophetic seminar is to start everything. Then you know that we have to learn But you must correctly. change your life, and a lot of people don't know who they are themselves. That's the main problem Yeah. with young people. Yeah, That's it. that's it. That's it. That's why they lose all the churches. That's why they begin to believe again in Sweden. And Why young men, they do not want to go to the church? Because they are afraid of them to give themselves without of I am this. You understand? They don't have the power to free themselves and be humble. Yeah. You know? Mengapa anak muda nggak mau ke gereja lagi di Belanda? That's it. Sai. Hah? Sai. Iya, say. Iya, say. Mengapa say? Pastor Paul, Ya, mengapa Bu Serapina? is karma a part of the prophetic? Apa? Karma is a part of the prophetic or not? Oh. Karma. Karma. Saya nggak percaya karma. I do not believe in karma. Why? Because every action have the consequences, not about the karma. But if you are very diligent, you can avoid the consequences. Kalau kamu sangat pintar, kamu bisa menghindari semua konsekuensi. Contoh, kalau kamu korupsi kan harusnya masuk penjara, tapi kamu pintar, kamu nggak bakal masuk penjara. Betul nggak? Kalau kita pandai, kita korupsi, kita maling, nggak bakal masuk penjara. Ya, kalau kita jadi mafia, ya, kalau kita pandai, if we are mafia, I don't believe in karma. Karma is karma instant, something like that. When
do something, then the consequence will be that sometimes if you are smart enough, you do not need to bear the consequences. Of course, you can go around it. You can go around, you can pay. Sell the other side In of it. Indonesia you can pay. Ya, tapi kan nanti masuk neraka. Ya kan nanti impus kapan? Emang neraka ada? Kan pertanyaan kan itu lagi kan tanpa panjang lagi. Emang neraka ada? Belum tentu ada loh. Kita nggak tahu loh. Kita cerita yang realistis saja sekarang nih. Nanti jangan kita sakit hati sama Tuhan nanti kalau nggak ada Tuhan. Kita sekarang yang realistis. Kita harus fair. Welcome to the world. Dunia yang jahat ini. Makanya harus pinter. Supaya jangan naif. Jangan meremehkan. Oh nanti kan Tuhan adil akan menghukum. Kalau Tuhan nggak menghukum, sakit hati kita tinggalkan Tuhan. Kita harus realistis. We have to very realistic with anything. Do not say God will punish him. No, our God will never punish him. Saya dulu pernah 4 tahun jadi jahat sekali ya. Saya kemana-mana bawa pisau, orang potong keplak kepalanya pakai pistol. Saking jahat kurang ajarnya. Orang musuh-musuh saya sampai hari ini kalau ngelihat saya lagi khotbah, dia muntah nggak saya khotbah. Ya kan? Semoga Tuhan menghukum Paul. Nggak dihukum-hukum si Paulnya. Karena saya sudah bertobat, buru-buru bertobat. Dia tidak tahu Tuhan kapan menghukum saya. Saya sudah dihukum dengan cara saya, dengan konsekuensi saya buat sendiri. Tapi kan orang musuh-musuh saya kan enak sama saya kan. Kapan? Tuhan nggak adil. Ya nggak? Kita bilang Tuhan nggak adil gitu, Bu Saudara Pina. Jadi jangan bilang karma. Tapi kita bilangnya apa? Konsekuensi. Ya kan? Dan kadang-kadang konsekuensi itu mengorbankan orang yang kita cintai. Tapi kan yang penting aku selamat, aku selfish ya. Berarti kan ada yang harus dibayar. Semuanya kan harus ada bayarannya, semuanya. Everything has the consequences. Dan kita nggak tahu. Ya. We have the consequences. So do not blame God. When in the judgment day, di hari penghakiman, Anda tidak akan pernah bisa, oh Tuhan karena begini, nggak bisa. Semua ada konsekuensi, salahnya kita sendiri. Makanya belajar. Makanya Tuhan suruh kita belajar. Waktu belajar itu namanya metanoia, kepala kita dirubah, bagaimana kita menjadi cerdik, bagaimana kita berhikmat, wise. Supaya kita jangan ditipu sama agama. Oh nanti Tuhan pasti menghukum dia, tenang aja. Oh itu kan buat ngadem-ngademin kita kan, psikologis kan. Oh Tuhan pasti menghukum, udah 10 tahun dia tambah kaya. Ya, contohnya nih, saya kan tiap hari maki-maki orang Islam kan, di TikTok, di Zoom, di YouTube kan. Orang Islam kan ngarep-ngarep saya mati kan, nggak mati-mati tambah sugih, tambah ganteng. Berarti kan, kalau saya bilang kan, berarti Allahnya Islam kan kalah sakti sama saya. Benar nggak? Itulah agama, goblok, bikin kita goblok. Jadi kalau Anda percaya agama, berarti Anda percaya dengan teknologi, dengan sains 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu. Kalau Anda percaya agama tertentu, Anda percaya kepada sains 6.000 tahun yang lalu, Anda muter balik loh, kembali lagi. If you believe in religion, so you believe in the science 6,000 years ago. So you become the primitive. You became primitive. Now it's the modern day. We have a lot of knowledge. But the simple knowledge, the power of the word. Apa? Satu pengetahuan yang simple, kekuatan dari seluruh alam semesta ini apa? Cinta. Siapakah cinta itu? Yesus Kristus. Ya, singkatnya Allah adalah kasih. Dan Sang Yesus itulah yang menyatakan kasih itu kepada kita. Makanya fokusnya kita selalu pengajarannya Tuhan Yesus. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang ini tuh hanya pengantar tadi supaya kita mengerti untuk memporak-porandakan semua doktrin, semua itu tadi. Bersihkan dulu. So minggu depan kita belajar mengapa kita harus dibaptis, apa itu dibaptis, apa itu lahir baru. What is the baptism, what is the newborn. Selama 8 kali pertemuan sampai akhirnya kita belajar apa itu mendengar suara Tuhan. Simple ya. Setiap kita mendengar suara Tuhan, nggak mungkin nggak. Everybody, when they have Jesus, really have Jesus, not religion, Christian religion, no. They will
heard Iya. the voice of Jesus. Kalau dia nggak pernah dengar suara Tuhan, salah dia berarti. Kalau dia sering dengar suara Tuhan tapi salah terus, berarti dia juga salah. But it's a learn process, for everybody, if you want to come in that, and try to believe it and get mature with it. It takes the time. When you come out of the wild world, the most people don't have the time to take it in or come with communities. Yeah. It's a shame. Take time. Therefore, we have question. Ask about anything. That's important, that you Yeah. talk and ask. That's very important. And we always discuss it. You do not need to agree, but bring it home. Think about it. Yeah. And next time we meet, we can make a discussion. Maybe I cannot answer you, but at least that's something new. Like that. Another People perspective. focus, yeah, of course. On the brain. Oke, ada pertanyaan lagi, ini terakhir. Ada pertanyaan lagi. Asik ya, saudara ya. Oh, ya, rontok ya semua doktrin ya, semua doktrin rontok. Tapi jawabannya apa anak-anak muda enggak ke gereja? Kenapa anak muda gereja bosan? Kenapa bosan? Karena kebanyakan aturan yang tidak perlu di gereja. Because church has too many rules. Yeah, that's The all. young man said, I have a lot of rules in my house. Yeah. And the church now has another rules. It's too much rules. I don't want another rules. That's it. Also, Kebanyakan aturan gereja itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakaiannya harus begini. Kenapa pakai begini? Kenapa kalau ke gereja? Boleh-boleh saja kan? Ya itu something ya. Kadang-kadang kita, lo tapi kan membuat kita berzina. Ya colok matamu, jangan suruh ganti. Ya colok mata gitu. Do not ask the people to use the clothes properly, but keep your eyes holy, not the object, but your eyes. Matamu kuwi lho. Matamu. Itu masalah kamu sebenarnya. dedication. Iya matamu kan. Sekarang kita apa bedanya orang ke gereja? Yuk kita berubah dengan kebaktian ibadah lapang, apa kebaktian padang, kebaktian padang ini seperti pakainya begini, saudara. Saudara, kalau yang lesbian dia kan nggak pengen, dia kan begitu yang lesbian itu melihat orang yang berotot-otot kan nggak pengennya sama pakai begini sama-sama kan. Yang homo juga melihat orang pakai begini, ih apa sih? Gitu. Tapi begitu orang wow, langsung kan. Masalahnya sekarang saya ngomong sama anak saya, kamu jangan duaan ya sama temen cowokmu ya, saya nggak bisa. Karena kalau duaan sama cewek tiba-tiba diperkosa sama temennya kan repot juga saya kan. Orang anak saya kecil, temen sekelasnya tingginya 2 kalinya, temen ceweknya. Susah kan? Jadi karena yang benar bukan kebanyakan aturan, tapi yang benar adalah kita ajarkan supaya mereka diterima, lalu kita kasih teladan. We have to make an example for our children, not make the rules. But we are the rules. We make the example and they follow our path. Mungkin buat anak muda juga yang menjijikkan itu ya hakimin gitu ya. Iya, nggak seneng, capek. Banyak loh anak muda. Secara nggak sengaja di gereja lebih banyak banyak ya itu menghakimi itu. Kita Populer sekarang banget di gereja. Kita sekarang udah banyak anak muda ya mulai ya di si siapa Daniel sama sepupunya, Tisiano. Saya juga anak muda. Kalau anak dia bilangnya sektor ya, karena dia sering ngomongin bahasa Romi. Makanya ajak itu siapa anak itu lah adik-adiknya. Alex sudah kesini. Ya Alex palingnya bisanya Sabtu, kalau Rabu nggak bisa karena dia kerja. Enggak, kalau anak Daniel juga bilang apa sih gereja tuh sekte, karena dia selalu dengarnya pembukaannya pendeta kira apa sirat kata-kata. What is that mami? But right one that gitu. Jadi itu ya aku nggak. Tetapi sebenarnya itu bahasa roh itu nanti muncul sendiri ketika dia lagi punya hubungan dengan Tuhan yang baik, terus Tuhan melihat ada sesuatu keluar sendiri. Aku bilang, karena aku juga bahasa roh juga. Aku juga bilang sama seperti tadi.
Aku nggak pernah di depan umum atau tidak, tapi selalu waktu aku habis sembahyang itu Tetehnya mana? dengan otomatis begitu. Memang ada di Bible. Ya sedikit doang gitu. Iya, ya. that's the problem. Cuman karena sekarang si Daniel berapa kali itu dengarnya begitu buka khotbah, begitu si pendeta berbahasa roh yang banyak-banyak. Kita rata-rata Iya. Saya kadang-kadang di gereja berbahasa roh, tapi kalian nggak ngerti kan? Ketika saya lagi humming, namanya humming. Saya di berbahasa roh. Iya. Tapi kan saya mengeblurkannya dalam humming, dalam sebuah lagu. Sehingga saya, oh ika orang shock kan. Apaan tuh nggak keren sih, jadi ya Indonesia sekte. Orang shock, sekte. Iya. Apalagi anak-anak Belanda. Kalau mereka begitu, misalnya kita ada orang Indonesia yang suka berbahasa roh kalau di airport ya, lagi jalan, si lama-lama saya di airport gitu, saya jalan sama dia langsung saya mikir. nggak tahu, saya nggak pernah. Karena waktu dia ke Surabaya, Ada orang Indonesia ya, Takut jadi rasa. Nggak ngerti kan? nggak ngerti. di airport they speak Italian. Oh si lama-lama saya di airport they wrong, and I walk with her and I just disappear. Tidak sering nggak tahu. Logis tak? Takut malu. Namanya berubah masih Mabuk kan ya. Saya permisi. At the first time I do not feel that's annoying, but then after a couple of weeks, couple of months, I think this is annoying. Yeah, it's annoying because the people with Oh iya Pak. you think that you are strange, something like that. Stranger man. Ya, as Apostol Paulus saya, Apostol Paulus bilang kamu kayak orang gila jadinya kan, kerasukan. kayak orang kerasukan. Makanya kalau berbahasa itu sendiri atau kita punya satu tempat khusus, memang khusus waktu kita memang mau bikin itu. Tapi kalau kita lagi banyak orang yang dengan berbagai level, kita menghindari berbahasa roh. Ya, we avoid in the speaking in tongue in the public service, but in the special service, I speaking out loud. In the special service, but we understand each other. This for the growth people, this for the certain level, not for everyone, bukan untuk semua orang. Oke, next. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan jam 7 seperti biasa makan dulu. Karena kita kan setiap hari Rabu masak buat 100 orang. Jadi kita selalu lebih dan kita selalu makan. Kayaknya kalau yang mau bawa makan juga masih banyak ya. Mesti dibawa pulang juga. Iya, udah disiapin Dodi sama siapa mau bawa udah di. Udah ditaruh di pop itu ya, yang mau bawa bisa ya supaya. Aku soalnya nggak takut kemalaman. Iya, oke, kita akan tutup dalam doa. Diana tutup dalam doa. Silakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kepada Kristus Yesus, terima kasih kami sudah banyak belajar malam ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, terima kasih, sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang, supaya kami tiba di rumah dengan tidak kurang apapun, dan kami boleh berkumpul lagi di minggu yang akan datang dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. God bless you semua.